నా పేరు నాగవాణి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ముగ్ధా క్రాఫ్ట్స్. మేము హ్యాండ్మేడ్ గిఫ్టింగ్ ఆర్టికల్స్ చేస్తాం. లైక్ ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్సెస్, ఆల్బమ్స్, స్క్రాప్ బుకింగ్, లేఅవుట్స్, ఫోటో ఫ్రేమ్స్, ఫ్లోరల్ ఫ్రేమ్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవాళ మనం ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. సో దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఇది డై కటింగ్ మెషిన్ అండ్ వీ నీడ్ ఫ్యూ డిఫరెంట్ డైస్, నార్మల్ స్కేల్, గ్లూ, టాకీ టేప్. అంటే ఇది డబుల్ సైడ్ టేప్ బట్ థిన్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని టాకీ టేప్ అంటారు. రెడ్ టాకీ టేప్ అంటే మనకి ఈజీగా దొరుకుతుంది, ఆన్లైన్లో మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి డిఫరెంట్ ఎంబ్లిష్మెంట్స్, ప్యాటర్న్ పేపర్స్. సో నేను 2 ప్యాటర్న్ పేపర్స్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో మనకి బాక్స్ లిడ్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ బేస్ ఒక ప్యాటర్న్ పేపర్ వస్తుంది. అండ్ డై కటింగ్ చేయడానికి ప్లెయిన్ వైట్ కార్డ్ స్టాక్ తీసుకున్నాను. అండ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ లైక్ ఇది కట్ చేసుకోవడానికి లైక్ మనకు కావాల్సిన మెజర్మెంట్స్ ప్రకారంగా. అండ్ దిస్ ఇస్ స్కోరింగ్ టూల్. సో మనం మెజర్ చేసుకొని స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు టూల్స్ ఏం లేకపోయినా కానీ లైక్ విత్ స్కేల్ అండ్ పెన్సిల్ మెజర్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా నేను డైని ఇంకా పేపర్ని పెట్టి స్టాక్ చేశాను. సో మనం ఈ డ్రై కటింగ్ మిషన్ త్రూ దీన్ని సెండ్ చేస్తే మనకి డై కట్ అయి వస్తుంది. మనం ఏ డైస్ యూజ్ చేస్తే ఆ డిజైన్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం థిక్ డై కాబట్టి నేను 2 times రన్ చేస్తున్నాను. ఇంట్రికేట్ డిజైన్ ఉంటే మనం 2 to 3 times రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద పేపర్. అండ్ ఇంకోటి నేను ట్యాగ్ డై యూజ్ చేస్తున్నాను. మనకి 2-3 ట్యాగ్స్ ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్లో యాడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి నేను ట్యాగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. మనకి డైస్లో డిఫరెంట్ సైజెస్ అవి అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో మన రిక్వైర్ని బట్టి చూసుకొని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది 250 GSM పేపర్ కాబట్టి కొంచెం థిక్నెస్ ఉంటుంది. సో 2-3 times రన్ చేయాల్సి వస్తుంది డై మనకి. సో మనం ఇలా డిఫరెంట్ డైస్ అవి యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ షేప్స్లో పేపర్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 డైస్ అండ్ 2 ట్యాగ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్ రెడీ చేసుకుందాం. సో బేస్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఈ ప్యాటర్న్ పేపర్ వచ్చేసి 12 inches ఉంటుంది మనకి. సో దీన్ని 3 equal partsగా డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నేను 4 inches తీసుకుంటున్నాను అండ్ స్కోరింగ్ బోర్డ్ తీసుకొని దీన్ని స్కోర్ చేసుకుంటున్నాను at 4 inches. మనకి స్కోరింగ్ టూల్ లేకపోయినా 4 inches మార్క్ చేసుకొని స్కేల్ తోటి దీన్ని ఇట్లా జస్ట్ 4 inches ఫోల్డ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ దిస్. అలానే నెక్స్ట్ స్కోర్ వచ్చేసి 8 inchesకి చేస్తున్నాను. సో మనం ఇప్పుడు సింగిల్ లేయర్ ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్ చేస్తున్నాము. సేమ్ ప్యాటర్న్గా మీరు లైక్ 1 inch రెడ్యూస్ చేసుకొని 3 layers 4 layers కూడా చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇట్లా 9 boxes వస్తాయి, 4 inch ఈచ్. సో మనం ఇటు సైడ్ వాటిని కట్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ప్లస్ షేప్లో ఉండాలి. సో కార్నర్స్ కట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇలా 4 inchesకి నేను స్లిట్స్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ కట్ చేసుకుందాం. ఇలా ఒక సైడ్ కట్ చేశాను, 2 pieces వచ్చినాయి. వీటిని మనం బ్యాక్ సైడ్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సిమిలర్గా ఈ 2 కట్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఇట్లా రావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది 4 inches ఉంది విత్. ఈ డిజైన్స్ని నేను బ్యాక్ సైడ్ స్టిక్ చేస్తున్నాను. మనకి ఇట్లా వైట్ బార్డర్ కార్నర్స్లో రావాలి అంటే ఇంకొంచెం ట్రిమ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఒక 0.5 centimeters కట్ చేస్తున్నాం బోత్ ద సైడ్స్. సో మనం ఇలా స్టిక్ చేసినప్పుడు వైట్ బార్డర్స్ వస్తాయి, అంటే 2 layers అలా స్టాక్ చేసినట్టు ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ 3కి కూడా నేను అట్లా 2 sides కట్ చేస్తున్నాను. ప్యాటర్న్ ఉన్నది ఫ్రంట్ తీసుకుంటున్నాను, 2 layers వచ్చేది బ్యాక్ బార్డర్లా తీసుకుంటున్నాను.
సో మనం ఇప్పుడు ఈ డిజైన్స్ని మనం బ్యాక్ సైడ్ స్టిక్ చేద్దాం. స్టిక్కింగ్కి నేను టాకీ టేప్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో టాకీ టేప్ అంటే డబల్ సైడెడ్ టేప్, బట్ థిన్గా ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్సెస్లో మనం ఫొటోస్ పెట్టుకోవచ్చు, చాక్లెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లైక్ ఇయర్ రింగ్స్ కానీ అలా చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్, బ్రేస్లెట్స్ అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సెంటర్లో. ఇలా స్టిక్ ఇంకో 3 సైడ్స్ కూడా ఇలా సిమిలర్గా స్టిక్ చేసుకుందాం. టాకీ టేప్ ఏంటంటే మనకి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో జనరల్ క్రాఫ్ట్ పర్పసెస్కి ఇది మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఫాస్ట్గా కూడా స్టిక్ అవుతుంది మనకి టాకీ టేప్ వచ్చేసి. సో నార్మల్ ఫెవికాల్తో పాటు మనం ఇది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్యాటర్న్ పేపర్స్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. లైక్ 8x8 ఇంచెస్, 12x12 ఇంచెస్, 6x6 ఉంటాయి. సో మనకి ఏ సైజ్ కావాల్సి ఉంటుందో అది చూసుకొని అకార్డింగ్గా చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి మనకి జనరల్ క్రాఫ్ట్ స్టోర్స్లో దొరుకుతాయి ఎక్కడైనా. లాస్ట్ స్టిక్ చేసేస్తున్నాను ఇటు సైడ్కి. సో ఇది ఫ్రంట్ అండ్ ఇది బ్యాక్. ఇప్పుడు మనకి బేస్ రెడీ అయిపోయింది. దీని మీద లిడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. సో లిడ్కి నేను ఈ ప్యాటర్న్ పేపర్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో నేను బాక్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. మనకి బేస్ వచ్చేసి 4 ఇంచెస్ ఉంది అండ్ సైడ్స్కి 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా. సో 8x8 ఇంచెస్ పేపర్ తీసుకుంటున్నాను. మనకి బాక్స్ టైట్గా ఫిట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి కొంచెం లూజ్ ఉండాలి. సో 0.5 సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను. సో మనం పేపర్ ట్రిమ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆ సైజ్ ప్రకారంగా. సో మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారంగా నేను ట్రిమ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్కోర్ చేసి ఫోల్డ్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా లిడ్ చేయటం చాలా ఈజీ మనకి. సో మనం సైడ్స్ 2 ఇంచెస్ అనుకున్నాం కాబట్టి 2 ఇంచెస్ దగ్గర నేను స్కోర్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా టూల్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయినా నార్మల్ స్కేల్ అండ్ పెన్సిల్ తోటి మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. టూల్స్ ఏమీ కంపల్సరీ కాదు మనకి. బట్ ఇవి ఏంటంటే వర్క్ మనకి కొంచెం స్పీడ్గా అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఇట్లా నేను 2 ఇంచెస్ దగ్గర స్కోర్ చేసుకున్నా 4 సైడ్స్. ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడ్ కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ మార్క్ దాకా కట్ చేశాను నేను. ఇటు సైడ్ ఇటు స్ట్రైట్ కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా 4 సైడ్స్ కూడా మనం కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఫోల్డ్ చేద్దాం బాక్స్ లాగా. సో మనం ఇక్కడ స్టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇటు సైడ్కి. సో ఇక్కడ నేను టాకీ టేప్ పెట్టేస్తాను. సో లిడ్ మీకు ఇంకా హైట్ కావాలంటే 3 ఇంచెస్ అట్లా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో 4 సైడ్స్ ఫస్ట్ నేను టాకీ టేప్ స్టిక్ చేసేస్తాను. సో మన బాక్స్ సైడ్స్ వచ్చేసి 4 ఇంచెస్ ఉంది కదా, మీరు ఫోటో అది స్టిక్ చేసుకోవాలంటే 3x3 ఇంచెస్ అలా పెట్టుకుంటే మనకి బార్డర్స్ అవి వస్తాయి సైడ్స్లో. కొంచెం ఫెవికాల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సైడ్స్కి. ఇలా మిగిలిన 3 సైడ్స్ కూడా మనం స్టిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ బాక్స్ మేకింగ్ మనకి చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ. అండ్ మనకి గిఫ్టింగ్ అది ఇచ్చినప్పుడు హ్యాండ్మేడ్ గిఫ్ట్స్ ఇస్తే చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. సో మనకి బాక్స్ రెడీ అయిపోయింది. అండ్ ఇది బేస్. సో ఇప్పుడు మనం లోపల అంతా ఎలా ఎంబ్లిష్ చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. సో నేను ఈ డిఫరెంట్ ఎంబ్లిష్మెంట్స్ తీసుకున్నాను. సో వీటి బదులు మీరు ఫొటోస్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ మీ అకార్డింగ్గా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా డై కట్ తీసుకున్నాను. దీనికి నేను ఈ ఎంబ్లిష్మెంట్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. సో వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి నేను ఇట్లా కప్పులున్న థీమ్ తీసుకున్నాను. టాకీ టేప్తో స్టిక్ చేసేసాను. అండ్ దెన్ ఈ ఎంబ్లిష్మెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది మనం ఇటు సైడ్ పెట్టుకుందాం. సో సిమిలర్ ప్యాటర్న్ నేను ఇంకో కప్పలు ఉన్నది ఇటు పెడతాను, ఆపోజిట్లో ప్లేస్ చేస్తాను. మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చిన్న ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు. సిమిలర్గా టాకీ టేప్ యూజ్ చేసి స్టిక్ చేస్తాను.
ఫెవికాల్ పెట్టి స్టిచ్ చేసేస్తున్నా దీన్ని బేస్కి. సో మనం సెంటర్ చూసి కరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా ఆపోజిట్లో స్టిచ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇటు మనం ఈ కార్డ్స్ ప్లేస్ చేసుకుందాం. అగైన్ వ్యాలంటైన్స్ డే థీమ్ కాబట్టి నేను ఈ 2 చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఇక్కడ పెట్టి దీని చుట్టూ ఫ్లవర్స్ అవి పెడదాము. ఇట్లా మళ్ళీ డిఫరెంట్ డైస్, లీఫ్ డైస్ అవి యూజ్ చేసుకొని మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డిజైన్ ఉంది కదా, సో ఇది కవర్ చేయకుండా నేను ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకుంటున్నా. సో మనకి ఇది ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇది ఆపోజిట్లో. సో అగైన్ కలర్ ప్యాలెట్ అదంతా కూడా మనం చాయిస్ని బట్టి చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా 2-3 డిఫరెంట్ డైస్ తీసుకున్నాను. 2 గ్రీన్ తీసుకున్నా మనకు కనిపించదు కాబట్టి నేను వైట్ కూడా చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది మనం స్టిచ్ చేసేద్దాం ఇట్లా. సో మనం సెంటర్లో దీన్ని ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫ్లవర్స్ అవి యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఫ్లవర్స్ని మీరు గ్లూ గన్తో అయినా స్టిక్ చేయొచ్చు, లేదా ఫెవికాల్తో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లవర్స్ పెడుతున్నాను. సో ఇక్కడ పెడదాం, ఇటు పైన పెడతాం. పైన బాగుంటుంది, మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పైన పెట్టచ్చు. సో మన వ్యాలంటైన్ బాక్స్ రెడీ అయిపోయింది, ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్. సెంటర్లో మీరు గిఫ్ట్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, ఫ్లవర్స్ కానీ, సెంటర్లో మనం పర్సనలైజ్ మెసేజెస్ అవి కూడా రాసుకొని ఇట్లా ట్యాగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, వీటిలో రాసుకొని మనం ఇలా సెంటర్లో అయినా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడైతే ఫ్లవర్స్ పెట్టేసి బాక్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మన ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది బాక్స్. సో ఇందులో మనం ఫొటోస్ పెట్టచ్చు, ట్యాగ్స్ పెట్టచ్చు, గిఫ్ట్స్, చాక్లెట్స్, ఇయర్ రింగ్స్, అట్లా ఇంకా ప్రీమియంలో అయితే గోల్డ్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. చూసారు కదండి, ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం. అలానే మరిన్ని డిఫరెంట్ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో ఎలా చేయాలో చూసి నేర్చుకుందాం. చాలా సింపుల్గా, ఈజీగా అండ్ తక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తా. సైనింగ్ ఆఫ్, మీ నాగవాణి ఫ్రమ్ ముగ్ధా క్రాఫ్ట్స్. కీప్ వాచింగ్.